वेलकम टू वेल्स क्विक टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब कुकिंग चॅनल. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता म्हाज्या कुकिंग चॅनलाचेर आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी म्हाका सपोर्ट करतात, तुमी व्हिडिओ पळयतात, लायक करतात आनी कमेंट पण करतात. तर टुडे आय एम कम अप विथ अ गोवन करी अगेन, गोवन प्रॉन्स करी विथ मुला व्हाईट रेडिश. ओके, आमी मुये म्हणटा, कोंकणीन मुये म्हणटा, हिंदीन मुली म्हणटा, इंग्लिशीन व्हाईट रेडिश म्हणटा. तर हांवें हे 4 घेतल्या. सो आय हॅव टेकन 4 ऑफ दिस इज द लीव ऑफ द मुली. आय विल जस्ट ॲड दिस small tender. So I've taken 4 of this muli and I have cut it in this way. Then here is 1.5 onion which will go for sauteing. Then this is half onion which will be going for grinding. So we need muli because it is muli sungta curry, muli prawns curry. And I have taken this white prawns which was available in Delfino supermarket. So these are all white and I have removed the vein and all. So this is around like quarter kg. It is like I had asked of 100 rupees actually, and then when it weighed it was quarter kg. And this is 2 chilies will go. I have applied salt also and kept. Then this is 1.5, that is total 2 onions. Then I am taking this 3 Kashmiri chilies and 4 Goan chilies. Okay, half onion over here, this much of tamarind, then 1 teaspoon of cumin seed, 1 teaspoon of coriander powder. If you have whole coriander you can use whole coriander also. Then this is like quarter pod of this garlic. So it is 1 2 3 4 5 6 7 flakes of garlics. Then 1 teaspoon of turmeric powder. If you have whole turmeric you can add that also, means instead of this powder you can use whole. So, and this is half coconut to grind. So now I will tell in Konkani. तर हांवें 4 मुया घेतल्या आनी तांकां अशें साफ केल्या. मागीर हांवें ह्यो 1.5 कांदो हे मारल्या, स्लायसी कातरला. आनी मागीर हे घेतल्यान 100 रुपयाची सुंगटां, 2 मिरसांग. आनी ही सुंगटां हांवें ही डेल्फिनोतली घेतल्या. एक्चुली क्वॉर्टर केजी ती एक्चुली, आनी सगळी तोकली बिकली काडून ती अशी हे मोदले काडला हांवें. कित्याक डेल्फिनोन ते मोदले काडून दिना, ते डायरेक्ट तुका आख्खी दिता हेत सोलून. हो तो आमचो नाल्ल, हो देवळे नाल्ल. आनी ह्यो जावन आसात 3 कश्मीरी चिलीज. ही आमची आमसाण इतली घेतल्या. मागीर 4 गोंयच्यो मिरसांग्यो, आमच्यो म्हापसाच्यो मिरसांग्यो 4. मागीर हे 1 धाकटुशें कुलेर हे आमचे कोरियंदर, दॅट इज धनिया. ओके, कोथमीर आमची सुकी कोथमीर, सुकी धनिया. आनी आमची एक धाकटे कुलेर हळद घेतल्या, ओत घेतल्या, हळद ओत जे तूं हें कोत्ता पळय तें. आनी एक धाकटे कुलेर जिरे घेतला. आनी हे हांवें अरावंड 100 हेज्यो लसूण घेतल्या. ओके, आनी ह्यो तो कांदो. तर आतां आमी हें वांटुया. आतां वांटूंक जाय कितें, हें सायडीक दवरपाचें, हें तिनूय सायडीक दवरपाचें. नाल्ल आनी ह्यो वस्तू वांटून घेयात, बारीक वांटात. तर आमी आतां इल्लेशें तेल घालुया, जितलें आमकां एका इल्लेशें, चड न्हू, एक धाकटें कुलेर. तितून आमी मागीर थोडी सासवां उडोवया. तर अर्दे कुलेर कशी सासवां उडोवया.
आणि आता कांदा घालूया. आणि इल्ली सुकी हांव करीपत्ता उडयता. तुमचे कडेन ताजी जाल्यार ताजी घाला, इल्लीशी उडयल्या. आणि मिरसांगी मातशी भाजूया. आता इतून हांव माझे हे मुळे उडयता घालता. सो आय एम एडिंग नाव हियर द white radish so that all the flavor of the chili and all this mustard and onion goes to this white radish. आणि आता मुळे घातल्यावर हे कित्याक जाणा तो आरोमा आसता मुळ्यांचो तो इतलो केन्ना बरो येना. तर हे घालीत जाल्यार मातशें ते कांद्याचो वास आनी ते सगळे एक जातले. स्लो फायर. And now we'll add our blended masala. आता इतून उदक घालया कितले तुमकां दाट जाय. सो नाव वील एड सम वॉटर विच इज देर फॉर द मिक्सर. यू कॅन टेक दॅट ओनली लायक अराउंड हाफ कप. वी डोंट वॉन्ट व्हेरी व्हेरी thin also and we don't want very thick also. Now we'll add this. आणि मागीर मिक्स करूया. Now we will have to add salt to taste. Okay, so let it get a nice boil. So now I will add salt to taste. Salt depends upon your taste. And mix this and taste this. मीठ घाला तुमकां जाय पळय तो. हे थोड्यांक सुबेज आवडटा, थोड्यांक कमी आवडटा. एक खतखतो येयल्या उपरांत आमी सुंगटां सोडया. सो वी नीड वन बॉयल अँड देन वी वील एड अ सॉल्ट टू this prawns.
to this. So now we have a boil to our plain iron or plain masala. So now we will add our prawns to this, okay? सुंगटां घातल्यान खतखतो येयलो म्हणून आतां हेका हांव फकत 5 मिनिट शिजयतली 5 minutes बिकॉज सुंगटां लोकडीत शिजता. So I will be only cooking this for 5 minutes because prawns just take 5 minutes to get cooked. See, it's already this. Yes. On low flame, let it get cooked for 5 minutes. So now 5 minutes, curry is done and my prawns are here cooked. So it is cooked. So I will put off the gas and eat this with rice or Goan bread, whichever way you want to eat. Thank you so much for watching this. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजी कोडी शिजली आतां हांव हें बंद करता आनी शीता बरोबर हांव हें खातली. बरो वास येता. नायस धमधमीत वास येता. देव बरें करूं. थँक्यू. सुंगटाचे कडेक वगत लागना एक्चुली. Thank you again. घडे घडे म्हणटले तुमी थँक्यू म्हणटा थँक्यू बट इट इज रियली अ बीग थँक्यू टू ऑल ऑफ यू. सगल्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं.